Hi, hello, vanakkam. Welcome back to my channel JS Wellness World. இன்னைக்கு ஓணம்ன்றதுனால கேரளா ஸ்டைல்ல கேபேஜ் தோரன் எப்படி பண்றதுதான் பார்க்க போறோம். பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ண கையோட பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அதான் நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு ரெகுலரா நோட்டிஃபிகேஷன்ல வரும். இதுக்கு தேவையான இன்கிரிடியன்ட்ஸ் பார்த்துடலாம். ஒரு பவுலில் கட் பண்ண கேபேஜை சேர்த்துக்கோங்க. ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம். சில்லி சேர்த்துக்கோங்க. கொஞ்சமாக தேங்காய் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சமாக மஞ்சள் பொடி, தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஒரு கடாயில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். கடுகு போட்டுக்கோங்க. ½ டேபிள்ஸ்பூன் உளுத்தம் பருப்பு, கொஞ்சமாக காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. ஆனியன் சேர்த்துக்கலாம். கருவேப்பிலை, கேபேஜ் மிக்ஸை சேர்த்துக்கலாம். கேரளா ஸ்டைல் கேபேஜ் தோரன் ரெடி ஆயிடுச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். இன்னொரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன்.